Hi, Minister. You're meeting with Sylvia Jones of Ontario soon to talk about the healthcare proposal. Am I correct in that? Yes, we're hoping to meet Premier Ford and Minister Jones tomorrow. So what are you hoping comes next in the negotiations now? What's the next step towards the final deal? Well, as outlined yesterday, there are three pieces to the way forward. First, the shared priorities, which I think now everyone agrees on, including family medicine, mental health, investing in workers, and having a modern health data system in Canada. Second thing is the action plans, which are entirely PT specific, provincial specific, so each province has a total flexibility to design its own action plan, and then to finalize the work on the key indicators that we want to use to share with Canadians the progress that we're going to make, including, for instance, how many more Canadians will be connected to a family health team, by how fast we'll be reducing backlogs in surgeries, and other key indicators. Madame Jones a indiqué ce matin laisser entendre qu'Ontario s'appuierait sur l'offre d'Ottawa. Est-ce que vous sentiez que la rencontre demain, c'est une question de centimètres avec l'Ontario, que ça s'en vient? Ben, c'est vrai avec toutes les provinces, parce qu'on travaille ensemble, ministre de la Santé, depuis plus qu'un an. On a eu presque une quinzaine de rencontres. Donc, le travail de fond, il est déjà prêt. On s'est tous entendus sur les priorités communes. On a tous une idée des façons de faire progresser les enjeux sur les travailleurs, à donner un meilleur accès aux patients aux soins de santé dont ils ont besoin. Donc, le travail de fond, il est là depuis longtemps. Fait que c'est pas étonnant que Mme Jones veuille nous rencontrer prochainement pour pouvoir aller de l'avant assez rapidement. Of the 13 premiers and leaders, how many have indicated to you that they want to quickly move to those negotiations? Well, as we heard yesterday, I think all premiers have indicated that they feel that this is a path forward. There was a big step made yesterday, and now we need to talk about the way by which those dollars will bring results to patients and workers in Canada. And the good news is that lots of the work, the actual policy that is needed to generate those results, lots of the work on that has been done over the last year with my colleagues, health ministers. We start from a very good place. Yesterday was a good and important event, and we look forward to now working with provinces and territories so they can generate and publish their action plans, and then start to communicate on the key indicators that we will use to show progress on access to family health teams, reducing backlogs, and so many other things important to communicate. And what you said yesterday, yes. Do you have any reason to believe that there was any deliberation around the bus crash in Montreal? Well, first, our thoughts immediately go to the children, the families, the team that works at the daycare in Laval. This is obviously a very shocking and horrifying and traumatic moment. I've reached out already to my Quebec counterpart. I've spoken with our local member of Parliament, Yves Robillard, to offer whatever support that we can. The facts are still very much in a state of fluidity. We're learning details about the extent of what happened. I think it's important at this moment to offer whatever assistance that we can, and we'll see exactly where the investigation takes us. But I do want to take a moment to thank local police for acting very, very quickly. They've apprehended the suspect, and that is a good thing. But in the meantime, we'll continue to do what we can to support the community. Can you confirm any deaths? Again, the situation is very much moving in real time. There are reports that are coming out, but I think for a precise recounting of what happened in terms of injuries or any possible fatalities, we should defer to the local police. So can you say anything about why there's an arrest of a suspect? That it wasn't an accident, clearly? Well, the fact that there has been an arrest, I think, reflects that police were on top of the situation as quickly as they could be. And in terms of motivations, in terms of the facts and circumstances surrounding this, I think it's important to wait to see what the police offer in the way of an update. This is literally occurring right now as we speak. Was there any advance warning? Again, I think with regards to the investigation, let's see what the police say. This is literally occurring in real time as we talk right now. What are your thoughts that this happened on the heels, essentially, James Smith cremation, where we saw a rampage there, multiple victims, and now we're seeing something similar, not similar, but, in the sense of the amount of victims happening in Quebec. What are your thoughts on that? And do you have any concerns from a public safety perspective? Well, on each and every one of these occasions, I think the first and most important thing is to offer support to the community.
And right now, I'm sure in Laval, for the parents and for the children, for the people who work at that daycare, this is a place where we send our children. This is a place where, you know, we need and expect security and safety. And no doubt, right now, those families, they're shattered right now and are going to have to try to pick up the pieces. So what we can do is offer our support, and that is why one of the very first things that I did was reach out to the local Member of Parliament, Yves Robillard, to reach out to my Quebec counterpart, le Ministre Bonardel, and to see what else we can do in the way of offering that support and let the police do their job of investigating, provide you all with the facts and the circumstances around this incident, and we'll take it from there. What have police told you so far, or what do you know from police directly? Again, I think it's very important, just given the fact that the situation is unfolding at the present moment as you are posing questions, and rather than speculate or get too far ahead of our skis in terms of what happened and why, etc., let's let the police do their job, gather evidence, and then provide an update as soon as they can, and we'll be there to support them however. And then do you know why the NDP switched up their public safety critic, or what are your thoughts on working with a new one? Obviously, NDP assignments are within their purview, but what I will say is that I had a very positive discussion with Peter Julian, who serves a double role now as both House Leader for that party and public safety critic. And we'll see where things go when it comes to C21. But again, the purpose of both the bill and the amendments is to reduce gun crime, and that is a trend that has been moving in the wrong direction for a number of years. And so, yes, we want to have a good, thoughtful discussion that is based on facts. I have reiterated my intention to work with parliamentarians of every stripe from every corner of the chamber so that we can pass that bill as quickly as we can. And that part of that process does require ongoing consultation, listening to Canadians, victims, survivors, gun owners, First Nations, and that is precisely what we will do. Can I ask, last week I wrote a story about the Immigration Department's claim that the Senator Miriam McPhedran had used inauthentic documents, now proven to be actually documents supplied to her by a D&D Chief of Staff from Global Affairs. How do you justify your department's response to that and chasing after her on some allegation that she was using fake documents? Well, look, I take a view of the work that we did during a crisis following the evacuation of American forces in Kabul as being an opportunity for Canada to contribute to those individuals who were targeted by virtue of their faith, their religion, their gender, their orientation, a second chance at a life in Canada. And so that's not the question. The question is, why did your department, the department you led at the time, go after her for basically trying to facilitate the exit of those very people? Well, look, I have no doubt that everybody was working, parliamentarians both in the House and the Senate, and beyond government, were doing everything in their power to try and facilitate the process of getting people out. Then and why that was refer her case to the RCMP? Your department did that. And that was work that we, did around the clock and under some very difficult and extenuating circumstances. But so you didn't recognize that in her case. You immediately sent after you internally investigated, sent it to the RCMP. What kind of damage have you done to her? Well, look, I would just reiterate that as part of our work to help save people in a crisis situation, that there needed to be and continues to need to be integrity in the process. As for other investigations or inquiries into the specific situation involving the Senate, those are independent of the elected government, but we'll continue to try to do what we can to help people who are there. Your department ordered an investigation and then referred it to the RCMP. What on earth is independent of you, the leader of that department? Well, we don't carry out investigations that are led by the police, as you well know. No, you referred it to them. And it wouldn't have happened if you hadn't referred it to them. Pardon. You want me to stay? No, look. Where there are legitimate concerns raised about the integrity of a process that is designed to save people's lives, naturally there will be inquiries into that. And my point to you is that it is not for the elected branch to make those inquiries, but rather to get to the bottom of it. As far as our work is concerned,
Our main goal was and continues to be to save lives, those lives who were put in jeopardy as a result of the actions of the Taliban, and that is why the work that we did in announcing a program that would help to resettle 40,000 Afghan refugees is important, and I'm happy to continue talking about it. Thank you. J'ai pas tellement de nouvelles à date, là, mais je sais qu'il y a 2 enfants morts. Et moi, je vais faire mon possible pour envoyer un communiqué. Et demain matin, je fais un SO31 sur ça pour parler aux parents. C'est votre conseil, oui? Oui, oui, que je connais beaucoup. J'ai été élevé dans ce comté-là. C'est très malheureux, mais on ne nous donne pas plus de détails pour l'instant. Pour ça, je vais en avoir. C'est sûr que je vais communiquer. Would you mind if I ask you an English question too, about your thoughts, about your reaction? Yes, I'll do my best. What do you think about the accident? We don't have enough information right now. There's an inquiry on it, so we'll know a little bit more this afternoon. I cannot say we're with the parents, of course, and we know that there are a few deaths, and it's a really terrible history. Thank you for stopping. Thank you. Qu'est-ce que vous pensez sur l'autobus et les garderies aujourd'hui? Est-ce que vous C'est malheureux, ça touche le cœur. L'accident qui est arrivé à Laval, écoute, nous sommes de tout cœur avec les victimes, les enfants, les parents. Et moi, je m'en vais à mon bureau pour faire des appels à mon bureau et les gens qui ont affecté pour faire l'impossible d'amener un peu de confort et de donner des services à ces gens-là, particulièrement dans des temps durs comme ce temps-là. C'est regrettable, mais c'est un destin. On va faire tout nos possible pour être avec les parents et les proches. Merci. Is it possible to get your thoughts in English, sir, as well? Yes. Yes. I feel extremely touched and sorry about the accident happened in Laval, especially when you see small kids going to the daycare in order to enjoy and to play and to have a good time, to have this terrible accident. Our heart, our thought, our prayers to go to them, to their parents, and as a member of parliament in Laval, I will do everything in my possible means in order to give comfort, to provide service, to see whatever they need in order to be able to provide to them, to help them, to stand with them, because it's a very hard time for them. We have to have their back and we have to be present on the ground with them, particularly in the cases that they need help. And I believe they need help, and this is the time we have to stand with them. Thank you. Have a good day. Je pense que le projet de loi C13 c'est un projet de loi vraiment important. Puis on a discussion with the provinces about trying to improve credentials and specifically for foreign workers. What role can we play? Thank you for the question. It's one of the most important ones. As somebody who lives in rural Nova Scotia and has a riding with emergency rooms that have been facing closures over the course of the last few years and more pronounced more recently, we need to continue to take the effort seriously to do everything we can to help improve access to health care. Of course, yesterday's negotiations are going to go a very long way to give the provinces the tools they need to improve the quality of care and access to care. But immigration is going to play a role as well. Almost a third of the physicians in this country are newcomers. A quarter of the nurses would be the same. There's some measures that we've already put in place, and we're looking to do more. Just to give you an idea of some of the measures that we've already implemented along these lines, include a waiver of the requirement that a person not be self-employed to take part in the federal express entry system if they are a physician, which is going to open up access to the express entry system for more physicians who work in a fee-for-service arrangement, for example. We've made changes to the express entry system that we hope to be able to use as soon as the spring, which will allow us for the first time to actually be selecting economic newcomers, not just based on their overall score, but by the sector that they work in and the region that they're destined to. This might mean that if we have applicants who are seeking to come to Nova Scotia or Ontario to work in healthcare or any
any other province, we can do a specific targeted draw for the highest scoring healthcare workers. We've also introduced the Foreign Credential Recognition Funding Program with $115 million in last year's federal budget, which currently has applications open for a $90 million tranche that's actually going to allow provinces, municipalities, nonprofits, regulatory bodies, industry associations, and others to apply for programs that either give newcomers work experience in Canada, streamline the recognition process, or actually even improve the ability of healthcare workers to work across provincial borders. And in addition to this, since the pandemic, we've actually been expediting the applications for healthcare workers who are in the system. We are going through every single tool that we have in the immigration department to figure out how we can get healthcare workers into Canada more quickly. So you said there's more to do, so that's what you're doing right now. What's the added measures that you want to try and take to help get more medical staff in Canada? We're looking at different opportunities right now with international medical graduates and with international students who are becoming educated in Canada to provide an opportunity for them to transition to permanent residency. But the biggest short-term thing that we're looking at over the course of the next few months are those changes to the express entry system. We've made the changes that are necessary to give us these tools, but we're now consulting with provinces and territories as well as other stakeholders to understand more specifically what the local needs are in communities across Canada. I'm hoping this spring we're going to be able to do our first targeted draw for healthcare workers specifically to come and make a difference. Very quickly, for Syrians who are trapped in the plague zone, would your government consider fast-tracking their applications for permanent residency if they're already in the process? This is a conversation that we're having not just for Syrians but also for Turkish applicants who are already in the system. We're trying to understand what the impact is on the clients who are in the system. Some could be very severely impacted. Some may be in a region that has not suffered the same impact as a result of the earthquake. We're gathering facts as we speak to understand the impact of clients who are in the system and figure out what more we can do. Thank you so much, everyone. Thanks very much. Est-ce que vous sentez que c'est vrai, le caucus va être vraiment uni derrière ce travail? Encore une fois, comme je l'ai dit à maintes reprises, le projet de loi C13 est très important pour notre gouvernement, pour notre caucus, pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire à l'extérieur du Québec, à l'intérieur du Québec. Nous voulons aller de l'avant. C'est un bon projet. Un projet, comme j'ai dit, qui va concrètement faire une différence. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Est-ce que vous sentez que la page est fermée, le livre est fermé avec Moi, ce je suis très confiante, comme j'ai dit, qu'on veut aller de l'avant. On veut vraiment le bien-être pour nos communautés, pour appuyer nos deux. Mais est-ce qui s'est passé ce matin, sentez-vous que c'est un, comme je le dis, que le livre s'est fermé, sentez-vous Moi, je me sens très confiante encore une fois que le caucus a comme objectif de voir le passage du projet de loi C13. Merci. C'est bien. Bonne journée. Monsieur Philippe, un petit mot sur C13. Les bureaux sont vraiment divisés sur C13. Est-ce qu'on peut avoir votre avis dessus? Notre gouvernement est absolument certain qu'on va adopter le projet de loi qui est vraiment essentiel de protéger la langue française. Et c'est une tradition tellement importante dans notre parti de s'assurer que les deux langues officielles du Canada sont protégées. Est-ce que le projet de loi est si important que vous pouviez engager la confiance de la Chambre, demander un vote de confiance sur ces 13? Regarde, pour toute l'histoire du Parti libéral, nous sommes responsables de protéger la langue française. On va continuer de faire ça. Et je comprends bien, avec chaque fois qu'on a essayé de travailler dans le domaine de la langue, c'est tellement difficile, mais on va trouver une solution pour ça. C'est au comité maintenant et on va continuer. Oui, c'est maintenant, c'est au comité. La conversation avec notre parti et aussi avec des autres partis va continuer. Et c'est important pour le processus et pour l'opportunité d'avoir les discussions, de considérer des choses au comité. Ça, c'est important maintenant. Can you explain those statements by Mr. Garneau, Mr. Housefather? What does it tell us about the spirit inside the caucus? Well, I think that it shows that we have a caucus where we're able to speak freely to one another, where we share the concerns that we have on behalf of our constituents, that the issues that we deal with from day to day are incredibly complex, and that as a caucus of nearly 160 people representing every corner of the country, there are a lot of different like presenting amendments to a government bill, it's going quite far when you're part of it. I think that you know, the members from all parties present amendments, and sometimes those amendments are good and positive and could be supported, and sometimes they can't. That is the nature of our process. We seek consensus. That consensus isn't always easy. There's a lot of passionate opinions that get expressed, but it's important for us all to realize
there are incredibly important principles here, making sure that the French language is protected, making sure that we live up to our commitments to do everything we can to ensure that both official languages are protected in this country is essential. It's a fundamental building block on which this party stands. Yesterday, officials said that your government needs to, or intends to put legislation forward by the end of the fiscal year, no matter what, in order for any of the health transfers money to actually go to the provinces and territories. How much of a priority is that for your government? Do you think that this legislation actually will get tabled and passed by the end of the fiscal year? Well, I think for all parties in the House of Commons, there is a deep commitment to public health care that I certainly hope is present. And the conversations that are happening with the premiers, not just about giving additional dollars, but ensuring that there are clear health outcomes that are positive for Canadians is essential. And I think any party that would stand in the way of achieving that goal would have a difficult time explaining itself to Canadians. So there is a possibility that there will be a legislative avenue, and it may be that it has to be done at pace, but I would expect the full cooperation of all parties in that. Mr. Holland, just on the Greenbelt, do you think the federal government should step in and try and protect some of the land that the Ford government wants to develop? Something close to your riding. Yeah, I mean, I can only speak very broadly. I can speak about my time in council. I can speak about the importance of green infrastructure being as important as grey infrastructure. And one of the things that makes the Greater Toronto Region such an incredible place to live is the infrastructure that we have that's green and the protected spaces that we have. So obviously we respect provincial jurisdiction, but I think an important conversation has to take place around how we ensure that there's that green legacy for the future and that those lands are there for future generations. Is there a federal role in making sure that, Well, I'm the House Leader, so I would recommend you have a conversation with some of my counterparts around the intricacies of how the federal government might engage in that issue. Should it be something that you guys do? Would you? Well, I think, look, in every instance, we have to examine what is our federal responsibility. We have to take a look carefully at jurisdiction. The responsibilities are separated clearly. There's a reason we have a provincial election and a federal election separately, and we have to respect that jurisdiction. But where we do have federal jurisdiction and where we have responsibility, we have to look at that very carefully and ask, how are the things that we were elected to defend and advocate for, how can we use the jurisdiction that we do have to defend it? Okay. Thank you very much. Je vous ai vu aller chez le WIP hier avec certains députés du comité des langues officielles. Je voulais juste savoir ce qui s'était passé. Je pense que vous avez vu hier, le parti est unifié derrière le projet de loi sur C13. Et il faut rappeler que C13, c'est le projet de loi que le premier ministre et que la ministre des langues officielles veut voir son succès. Et moi aussi, je veux voir son succès. C'est important pour moi. Pourtant, on sent pas trop de division. On sent une grosse division. On sent une grosse division malgré tout. Bon, une grosse division, je pense pas. C'est normal en famille. Moi, je m'entends pas toujours avec ma femme, on a des discussions, ça c'est normal, mais en grosso modo, ce qui est arrivé, on est d'accord, les députés qui représentent leur communauté ont le droit de manifester, de présenter leurs amendements, ça a été fait vendredi. Malheureusement, on n'avait pas un partenaire de danse pour eux, maintenant, il faut avancer de l'avant avec ces projets. Est-ce qu'ils ont été ramenés à l'ordre, rapprochés? Je veux vous rapprocher. Le pouls ici. J'ai aucune idée. Comment vous expliquez cette sortie de vos collègues qui semblent quand même ne pas être au diapason de la volonté de votre gouvernement quand même? Je pense que la majorité du caucus est là, mais c'est normal que... Moi, j'ai pas tout ce que je veux dans le projet de loi C13, mais je dois mettre de l'eau dans mon vin comme francophone hors Québec. Et ça, c'est normal, ça fait partie de la discussion, mais je le rappelle, on est un gouvernement minoritaire, ça nous prend un partenaire de danse. Mais vos collègues ne semblent pas vouloir mettre de l'eau dans leur vin, c'est ça ma question. Ben, je pense qu'ils ont, ils ont présenté le premier ministre leur a donné la permission de présenter leur amendement, ça a été fait, mais on n'a pas de partenaire de danse, donc maintenant il faut aller de l'avant. Why you felt it necessary to call out your colleagues? I didn't necessarily call out my colleagues. I just said that now it's time to move forward. Every MP has a right to vote, but we don't have a veto on every issue. And now it's time to move forward. Est-ce que ça risque de laisser des traces, ce soir-là? Non, je pense pas. C'est pas la première fois que les députés ont des discussions. Vous semblez souvent dire que les députés doivent parler haut et fort une fois de temps en temps, mais on doit présenter aussi la solidarité du caucus. La solidarité du caucus est là. J'ai confiance en mon premier ministre. J'ai confiance en la ministre des langues officielles. Puis je ne suis pas inquiet que C13 va aller de l'avant. Monsieur Rodriguez, s'il vous plaît, est-ce
appuyer le projet de loi C13 parce que là, en comité, on ne dirait vraiment pas. On a une excellente discussion ce matin en caucus. Chacun a pu s'exprimer plus d'une fois et on a encouragé cette discussion ouverte et je suis très fier d'une discussion qu'on a eue. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on est sortis unis et on s'en va tous dans la même direction. Non, vous n'êtes pas unis parce qu'en comité de langues officielles, il y a les anglophones d'un côté, il y a... On est sortis unis de la réunion de ce matin. Ah, de ce matin. Et c'est ça qui comptait. C'est ça qui était Il y a plus de conflit maintenant. L'unité, c'est qu'on s'entend sur la voie à suivre, on s'entend sur l'importance de C13, l'adoption de C13. Tout le monde va l'adopter. Donc, avec quels amendements? Donc, on s'entend. Seconde, guys, là. Donc, je vais répéter ce que je disais tantôt. On a une excellente réunion du caucus. Donc, M. Garneau vient de confirmer qu'on est sortis unis de cette réunion-là. Ah oui? Non, c'est pas ça qu'il a dit, mais... Mais unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire unis qu'on reconnaît l'importance de C13, malgré ses imperfections, comme tout autre projet de loi, mais qu'on sort de ce caucus-là unis avec une voie à suivre, qui est celle de l'adoption de C13. Mais je ne veux pas commenter le commentaire d'un collègue ou l'autre. Ce qui est important ici, c'est de démontrer notre maturité, notre capacité de parler. Et ce matin, chacun a pu s'exprimer. Plus d'une fois, on a eu un dialogue très ouvert. Mais en bout de ligne, c'est un projet de loi qui vient renforcer le fait français, qui permet aux travailleurs de parler en français, permet la livraison de services en français, permet au gouvernement d'intervenir au Québec, à l'extérieur du Québec, pour remplacer le français. C'est mon projet de loi. Il y a eu Edgar Wabi, là, il y a ça, la loi C13. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec le caucus québécois? Il y a une dissension avec le caucus? Non, ce qu'il y a, c'est des discussions. Et en politique, c'est normal d'avoir ces discussions-là. On les évite pas, on les encourage. Je le dis, à partir d'un moment donné, là, on décide qu'on va de l'avant. Et ce matin, comme je vous dis, je suis extrêmement fier du type de discussion qu'on a eu. Mais M. Miller, lui, vient de dire que de les avoir publiquement, ces discussions, c'est pas constructif. Ouverte et on est arrivé à une conclusion collectivement. Mais c'est quoi la conclusion? Est-ce qu'il y a des amendements qui vont être adoptés au projet de loi C13 pour répondre à leurs craintes? On a une voie de passage, on est unis. On s'en va de l'avant. C'est quoi la voie de passage? On va appuyer C13 parce que... Mais tel quel, le projet de loi, tel quel parti de bloc. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour les députés qui sont rentrés dans le rang? Comment ça se passe pour C13? Le comité parlementaire fait son travail. C'est comme ça qu'un projet de loi aboutisse en loi. Et vous, il y a de la dissension quand même chez les libéraux, là, actuellement. Vous ne vous entendez pas sur le projet de loi C13? On a pris un engagement pour C13, pour réformer la loi sur les langues officielles. C'est un engagement qu'on entend respecter. Madame Lapopoulos qui propage la désinformation, est-ce que vous, en tant que whip, trouvez ça acceptable, un député libéral qui propage la désinformation? Moi, je vais m'en tenir au projet de loi que nous avons. Mon travail consiste à faire adopter des projets de loi qui sont des engagements de notre formation politique. C'est ce que nous Mais quand Joël Larbande est sorti, vous aviez critiqué sa position, mais là, Mme Lapopoulos, c'est correct. Est-ce pas un 2 poids, 2 mesures? Je ne critique jamais. Il est censé avoir des conséquences habituellement, M. MacKinnon. Il est censé avoir des conséquences quand les députés sortent des rangs. Pourquoi il n'y a pas de conséquences pour ces trois députés? C'est vous qui êtes le whip. C'est vous le whip. C'est vous le whip. Non, c'est vous qui vous dites c'est quoi qu'on est censé faire. On adopte des projets de loi. On a pris un engagement et on a un processus parlementaire qui se déroule. Ce processus-là va aboutir. On va avoir un projet de loi et on entend faire passer un projet de loi pour réformer la loi sur les langues officielles. Devrait-il y en avoir des conséquences? Le processus parlementaire, on est 338 ici, là, élus par nos commettants et on a tous un rôle à jouer dans l'adoption d'un projet de loi. Mais ça fait un an que devant pour ce qui est du Parti libéral du Canada, nous avons pris un engagement pour réformer la loi sur les langues officielles. Ce n'est pas une mince affaire et nous allons respecter cet engagement, protéger le français au Québec, protéger les minorités à travers le pays. Monsieur Séré, hier... Est-ce que vous avez l'impression que pour faire adopter le projet de loi 96, ça fait... C'est 13, pardon. 96, 96 c'est au Québec. C'est une loi provinciale oui, dont le contenu m'échappe. Vous comprenez pourquoi j'ai fait le lapsus. Ça fait un an que c'est en comité. Est-ce qu'il n'est pas temps que tout le monde s'entende et ceux qui ne s'entendent pas en subissent les conséquences? Quelles conséquences? Le bloc? Je sais pas. Non, je parle de vos députés. Ah, vous parlez de mon parti? Oui. Écoutez, on parle évidemment de choses très émotionnelles, de langue, d'identité, des éléments de fond.
les députés ont bien le droit de s'exprimer. Mais le challenge, évidemment, réside dans une loi qui est très importante, c'est de protéger le français hors du Québec, principalement, puis d'assurer que les droits qui sont acquis par plusieurs intervenants à travers le pays sont préservés. Puis c'est ça l'équilibre qu'il faut atteindre. Quand c'est votre propre parti qui ralentit l'adoption d'un projet de loi qui traîne depuis 1 an, ça fait brouillon. Ben attendez, c'est le Bloc et les conservateurs qui ont une centaine d'amendements qui ont proposé. Alors, parler de ralentissement dans une situation minoritaire, ce n'est pas le cas de regarder au gouvernement. En tout cas, je continue. Monsieur Miller, j'ai juste vous entendre en tant que Québécois. Le fait qu'il y a eu quand même cette espèce de mini-révolte sur la nomination de Mme El-Khoury, là, sur ces 13-là, est-ce qu'il se passe qu'est-ce qui se passe, en fait, avec le caucus québécois dont vous faites partie, évidemment? Ben, tant et aussi longtemps que vous ne faites pas partie du caucus québécois, je ne vais pas partager mes opinions là-dessus. Non, mais de manière générale, les gens s'expriment comme ils se doivent, selon leurs principes, mais c'est quelque chose qui reste en famille. On est une belle famille. Parfois, il y a des disputes, mais ça reste en famille. Mais est-ce que ça vous inquiète, cette espèce de dissension? Oh, oui, ça m'inquiète. Ça devrait inquiéter tout le monde. Puis l'important, c'est de garder cet esprit de famille. Mais pourquoi ça vous inquiète? Quand vous dites ça m'inquiète? Bien, évidemment, quand les gens s'expriment en dehors du caucus, le caucus, c'est une enceinte privilégiée pour les gens pour s'exprimer au nom de leurs commettants, surtout, et parler de leurs principes. Et moi, ce qui me concerne, et puis ce qui me préoccupe, c'est que quand les gens font des sorties publiques, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer dans un instinct qui est privilégié, surtout pour leurs commettants, peut-être la voix de leurs commettants. Donc, c'est une question de principe, oui, et c'est quelque chose qui doit se discuter en discrétion. Donc, ça veut dire qu'il y a certains... Tout le monde dit ce matin, on est un parti. J'ai pas l'impression qu'il y a une si grande union que ça, ce sujet-là. Comment est-ce que vous expliquez que ça semble être vous-même, vos propres députés, qui ralentissent l'adoption du projet de loi? Nous sommes unis. Des fois, il y a des discussions franches qu'il faut avoir. Et nous sommes tous en train, en tant que députés, en tant que ministres, nous sommes en train de défendre les intérêts des Québécois, de nos communautés francophones, anglophones, à travers le Canada. Donc, nous sommes unis. Mais ça fait brouillon un peu, là. Ça aurait pu être réglé à l'intérieur du caucus, pas en comité, là. On est en train de régler et nous sommes unis. Is there a split in the caucus, though, on this issue? Oh, we're united and we have a plan forward.